Der Wasserhahn kam genau nach 45 Sekunden. Drei Verzweifelt gegen die Leinwand halten wie Schuss durch das Chicago Stadion. Die Großbärin Barbara Morrison ist die aktuelle WWE Frauenweltmeisterin. Sie wiegt 125 Kilogramm US pure Muskel und Kraft. Vor 20 Minuten hat sie einen 63 Kilogramm schweren Kampfkünstler verspottet. Jetzt gibt sie auf. Die Mensch von 18.000 Wrestling-Fans saß still. Dan brach der lautes Jubel in der Gestik des Stadions aus. Das sollte nicht passieren. Champions geben nicht nach in 45 Sekunden. Sie verlieren nicht gegen jemanden, der halb so groß ist. Aber hier ist, was die Zeitungen nicht über die Nacht in Chicago berichten. Das ist der Grund, warum Barbaras Trainer auch nach 50 Jahren nicht darüber sprechen mochte. Das Chicago Stadion in Illinois ist im 17. Oktober 1970. Die WWE hat eine besondere Veranstaltung namens Worlds Collide organisiert. Dort kämpfen Wrestling-Meister gegen Kämpfer aus anderen Kampfsportarten. Die Hauptattraktion war Barbara Morrison. Sie war 27 Jahre alt. Sie war ein Phänomen im Frauenturnen. Sie hat 3 Jahre lang dominiert. In diesen 3 Jahren hat sie kein einziges Match verloren. Sie war 183 Meter groß und wog 125 Kilogramm. Sie hat die Kraft von Minnesota und eine große Persönlichkeit. Barbara wuchs auf einem Milchbauernhof auf. Sie hab Hübeln und kämpft mit Rindern. Das gab echt Kraft. Dies Kraft mod sie im Ring gefahrlich. Besonderer Griff, der Bärenumarmungskrunch, hat 5 Gegner mit Gebrochenen Rippen ins Krankenhaus geschickt. Bruce Lee war in Chicago. Dreht einen Werbespot für einen Ehrenhersteller. Dort kam der WWE-Promoter zu ihm. Mot ihm ein unjüngliches Angebot. Sie wollten, dass Bruce in der Ausstellung teilnimmt. Sollte als Vertreter der Kampfkunst auftreten. Sollte gegen Barbara in einem Kampf antreten. In diesem Kampf waren Schläge nicht erlaubt. Es war ein Kampf, bei dem man den Gegner zur Aufgabe bringen musste. Der Veranstalter sagt, dass Barbara in Interviews Kampfkünstler herausgefordert hat. Sie behauptet, dass Wrestling besser ist als alle anderen Kampfsystem. Sie meint auch, dass Groß immer besser ist als Technik. Sie hat einige Abfallage den über Kampfsport gesagt. Besonders über kleiner Kämpfer hat sie gesprochen. Dachten, dass du vielleicht in ihrer Herausforderung interessiert bist. Das ist nur für Werbzweck, natürlich. Bruce hat nicht viel Interesse, bis ein Video von Barbaras neuem Interview im Fernsehen in Chicago sah. Der Interviewer fragt sie nach ihrer Meinung zu Kampfsport. Barbara lachte dabei abfällig. Die Kung-Fu-Männer machen ihr kleinen Filmtritt und Handhieb. Wenn man aber in einen echten Wrestlingring mit einem echten Sportler steckt, halten sie in etwa 10 Sekunden aus dann bitten sie Neid. Ich werde diesen Bruce Lee wie einen Käfer zerdrücken, wenn den Mut hat, gegen echt Gegner zu kämpfen. Wiegt etwa 59 Kilogramms. Ich habe auf dem Bauernhof meiner Familie Stier gekämpft, die größer sind als Es war ihm peinlich, ehrlich gesagt. Bruce rief den WWE-Veranstalter innerhalb einer Stunde zurück. Nahm die Herausforderungen, aber mit bestimmten Bedingungen. Der Kampf folgt den echten Regeln der Wrestling. Ein qualifizierter Schiedsrichter wird dabei sein. Es gibt kein Vorherbestem Ergebnis. Alle Einnahmen gehen in ein Kinderkrankenhaus in Chicago. Der Veranstalter stimmt schnell zu. Wusste, dass die Diskussion und die Werbung das Stadion füllen werden, egal wie das Ergebnis ausfällt. Innerhalb von 3 Tagen waren alle Tickets verkauft. Die Verkäufer außerhalb der Veranstaltungsorts verlängten das Dreifache der Originalpreise. Die lokalen Zeitungen berichten jeden Tag. Sie hatten Überschriften wie Filmstar kämpft gegen Riesen und David gegen Goliath im Stadion von Chicago. Die Weich fand einen Tag vor dem Spiel in einem Konferenzraum eines Hotels in der Innenstadt von Chicago statt.
Viele Sportjournalisten und die Fotografen waren dort. Barbara kam zuerst. Sie sahen echt nach beeindruckender aus als im Fernsehen. Sie trug einen speziellen Wrestling-Anzug. Ihr Arm waren dicker als die Beine von vielen Männern. Rücken war so breit, dass sie seitlich durch Normad Touring gehen musst. Als auf die Weidstraat, seit sie genau 275 Pfunden. Sie posiert für die Kameras. Ihr Arm hatten einen Umfang von 53 Zentimetern. Das ist größer als bei vielen männlichen Bodybuildern. Die Mengmer Melpaner kennen über ihr Claire körperliche Überlegenheit. Bruce kam 30 Minuten später. Trug Schwarzhosen und ein weißes Hemd. Sie sieht fast zerbrechlich aus neben den versammelten Wrestlern und Fotografen. Als auf die Weidstraat, seit sie 140 Pfund. Das bedeutet, dass Barbara 135 Pfund mehr wog als Gewicht war fast doppelt so hoch wie seins. Ein Journalist rief aus der Mensch, Bruce, wie willst du gegen jemanden antreten, der doppelt so groß ist wie du? Bruce lächelte ruhig. Antwortet so, dass Barbaras Gesicht von Freude zu Ärger wechselt. Gewicht ist nur ein Faktor im Kampf. Hebel, seit und Wissen über den menschlichen Körper sind gleichwichtig. Ich respektiere Barbara stark. Aber stark und Fachwissen hat schwachen, die man nutzen kann. Barbara trat vor. Sie war 20 cm größer als Bruce. Sie sprach laut, damit alle Mikrofon sie hören konnten. Las Michigan das sehr deutlich machen, kleiner Mann morgen Abend werd ich dich wie ein Bresel wickeln. Ich werd dich so festdrücken, dass du nicht mehr atmen kannst. Du wirst so schnell aufgeben, dass dein Freund, die Regisseur sind, nicht einmal stopprufen können. Das ist kein ein studierter Film. Das ist echtes Ringen. Du wirst jetzt den Unterschied zwischen Kämpfen in Filmen und echtem Kampf lernen. Sie streckt ihr Großhand für den traditionellen Handshake aus Bruce Namies. Bemerkt, dass ihr Griffkraft stark war, aber nicht zu viel. Hielt den Blick intakt und suchte nicht zurück. Die Fotografen hielten den Moment fest. Der Großunterschied war sogar auf Fotos überraschend. Der 17. Oktober kam mit unjünglicher Warm für Chicago. Am Abend war das Chicago Stadium überfüllt. Es waren 18,000 Fans dort. Die Stimmung war sehr laut. Die ersten Kämpfe hatten die Zuschauer aufgeregt. Aber alle warteten auf das Hauptereignis. Barbara kam zuerst hierin. Sie hat ihr bekannte Country-Musik und Feuerwerk dabei. Sie ging den Gang entlang. Die Fans der Wrestlings jubelten zu. Sie machten ihr echt stark und ihr war sportlich Fähigkeit. Sie klettert in den Ring. Sie hab ihr Arm. Das ganz Stadion jubelt. Bruce's Eintritt war einfacher, aber sorgt für ein genauso stark Reaction. Ging zum Ring. Trug traditionell Schwarzkampfsporthosen und kein Shirt. Man sah seinen bekannten, muskulosen Körper. Sein Körper sah fast anatomisch aus. Wog weniger als 63 Kilograms. Der Unterschied, als in den Ring trat, war fast lustig. Barbara sah so als konnte sie in einfach hochheben und in die Dritte werfen. Der Erfahrene Wrestling-Journalist Mike Terrell berichtet im Ring. Schrieb später, ich bericht seit 15 Jahren über Wrestling. Ich habe einen so klaren Unterschied gesehen. Barbara Morrison sah aus wie ein großer Bar neben einer kleinen Katze. Die Klugen dachten, dass sie in weniger als einer Minute gewinnen wird. Der Schiedsrichter, Himmeliger Richter im Olympischen Ringen, kam extra für die Glaubwürdigkeit. Rief beide Kämpfer in die Mitte der Rings. Erklärt die Regeln letztes Mal dieses Match nur zur Einreichung. Kein Schlag, kein Beißen, kein Augenstechen. Du kannst jede Grifftechnik aus jeder Sportart verwenden. Ein Kampf in det mit einer verbalen Aufgabe oder drei Klopfzeichen auf die Mat. Verstanden? Beide Wettkämpfer nickten.
Der Schiedsrichter stellt sie in neutralen Startpositionen auf. Sie standen etwa 2 Meter auseinander. Dan Haber seine Hand. Kämpfer sind bereit. Beginnen. Barbara bewegt sich schnell nach vorn. Sie wollt nachher kommen. Sie wollt duicht nutzen. Sie hat für diesen Wettkampf mit ihrem Trainer trainiert. Sie hat eine Strategie entwickelt. Die Strategie soll Bruce mit viel körperlichem Druck überfordern. So konnte keine technische Position aufbauen. Plan war einfach. Nimmen fest, bringen zu Boden, setz dich auf in Druck in, bis aufgibt. Es war ein gut Strategie gegen viel Gegner. Sie hat während Meisterschaftszeit perfekt funktioniert. Bruce bewegt sich zur Seite. Which dem ersten Angriff aus dabei blieb leichtfußig hat ein gutes Gleichgewicht. Barbara passt sich schnellen. Sie schnitt den Winkel der Ringsub. Sie drängt Bruce in die Ecke. Sie sprang Erniet vor packte Bruce in den Schultern. Sie wollte in die Ringek drucken. Die Mensch jubelt. Sie spürt den Beginn der erwarteten Kontrolle. Aber Bruce, anstatt dem Druck nach vorn zu weiterstehen, ließ plötzlich sein Gewicht sinken. Bewegt sein Hufen in einer Technik aus dem Judo. Nutzt Barbara's Schwung gegen Gewicht. Das Ergebnis war, dass Barbara stolpert in Bruce vor Beijing. Gewicht von 275 Pfund druckt in die Richtung, die sie wollt. Es gab aber keinen Widerstand, den sie erwartet. Sie hielt sich in den Seilen fest. Dan dreht sie sich schnell Sie ging vorsichtiger auf Bruce zu. Der Larm der Mensch hat sich von Freude zu Neugier geändert. Warum war Bruce noch nicht platt gemacht worden? Barbara versucht einen anderen Weg. Sie lief im Kreis sucht nach einer Möglichkeit. Sie wollte ihr Lieblingsumarmung machen. Dort konnte sie ihr stark gut nutzen. Sie fiel nach links, dann vor sie nach rechts. Sie packte Bruce die Taille. Sie haben ganz vom Boden hoch in typischen Umarmung. Die Mensch jubelt laut. Sie waren sich sicher, dass dies der Anfang vom Ende war. Barbara druckt ganz fest. Sie dacht, Bruce wird nach Luft schnappen. Bruce nutzt ein Prinzip aus Wing Chun, das Gewicht sinken heißt. Entspannte seinen Oberkörper ganz. Gleichzeitig druckt sein Hufen nach unten stellt sein Beine weiter auseinander. So wird viel schwerer als die 140 Pfund, die wog. Stellt sein Arm auf ein bestimmt Weise. So schaffer Platz, auch wenn Barbara viel Druck ausübt. Sorgt dafür, dass atmen konnte. Das macht durch die richtige Positionierung seiner Arm, nicht durch Kraft. Barbara druckt fester. Gesicht seit, dass es schwer für sie war. Aber Bruce blieb wach ruhig. Wartet auf den richtigen Moment. Der Moment kam nach 30 Sekunden. Barbara war frustriert, weil ihr Bestwaffe nicht funktioniert. Sie passte ihren Griff leichten, mehr Halt zu bekommen. In diesem Moment bewegt sich Bruce schnell. Macht ein kompliziert falsch von Bewegungen. Dies hat schon tausendmal gut. Verleicht plötzlich sein Gewicht nach vorn dreht sein Hufen. Dadurch entstand ein Winkel, der Barbaras Stand schwachte. Nutzt ein Prinzip aus dem Jiu-Jitsu. Es geht Hebelmechanik. Kombiniert das mit einem Konzept aus Wing Chun. Dieses Konzept heißt endlich Kraft. So brachte Barbaras Körper in ein Rollenbewegung. Was danig passiert, schockiert alle im Stadion. Barbara wog 135 Pfund mehr war viel starker. Trotzdem wird sie mit einer Technik umgeworfen. Dies Technik nutzt ihren eigenen Druck gegen Gleichgewicht. Innerhalb von 2 Sekunden hatten sich ihre Positionen vollständig geändert. Bruce war jetzt hinter Barbara. Sie lag mit dem Gesicht nach unten auf der Mat. Bruce's Beine waren ihren Oberkörper gewickelt. Sein Arm war unter ihrem Kinn.
Das nennt man in den Kampfkunsten einen hinteren nackten Wurfgriff.